Good morning, my students and viewers. This is Puranjay Biswas, Professor and Chairman, Department of English, Dhaka College. I welcome you to my today's lecture, and you are the students of 12th class. You know that your exam, first city exam, is going to be held on 12th December. But I'm sorry to say that the attendance of the students of 12th class is frustrated. It is not at all satisfactory. But I don't know, why don't you join the classes? You know better that this is the corona pandemic, and during this period we are trying our best to give some online classes, and we also take your exams. But if you are not serious, then how is it possible for you to make a good result? Are you waiting for another pass without exam? I don't know. So we think that you must join these online classes. Okay, you know that we want your 80% attendance, but I am sorry to say that it is not at all satisfactory, and your exam is knocking at the door. Be serious, right? Today I want to focus on modifiers. I know that many students can do well in this grammatical item, modifiers, but still there are a good number of students who don't know how to use modifiers. Particularly, you have to know some difficult items which are set for modifiers. And before that, I want to begin with definition. What is a modifier? Modifier may be a single word or a phrase, even a clause. And where a modifier is used, a modifier is used either before or after another word or phrase, right? And that word, I say head word, may be a noun or a verb, adverb or adjective, whatever. My first point is that modifier is a word. Secondly, it may be a phrase. Thirdly, it may be even a clause. What is modifier? Modifier is a word or a phrase or a clause. Now, second question, why it is used? It is used either before or after another word or phrase. For example, I saw a blind man. Look, man is a noun. I say head word. Now there is another word, blind. Blind is a word, a single word, which is used before this noun, and blind modifies man. So this is a modifier. Blind is a modifier because
It is a word, firstly. Secondly, it is used before a noun or head word, and this word modifies that noun. So this modifying word is called a modifier. It may be also a phrase. For example, I saw a blind man with a stick. Look, man is the head word or the noun. With a stick, this is a phrase, prepositional phrase. It's a phrase. To learn modifier, you should keep in mind that the modifier must be used very close to the head word or the word that it modifies. You can also see blind. Man, blind modifies the man. Again, with a stick. This phrase modifies man. That is, a modifier may be a single word. In the first example, blind. In the second example, with a stick, this is a phrase. Now, what is a phrase? You should also know phrase. And let me discuss. And the last one, a modifier may be even a clause. I saw a blind man who had a stick. Who had a stick with him. Here, man is the head word or the noun. Who had a stick, this is a clause. This clause is used after the head word, okay? And this clause modifies the man. Man. Which man? The man who had a stick with him. I mean that man who had a stick with him. So this clause is also a modifier because it modifies the man. My dear students, then what is a modifier? My answer is modifier is a word or a phrase or a clause. My second question, where it is used? My answer is that it is used either before or after another word or phrase. That very word may be a noun, a verb or adverb or adjective, whatever. I call it head word. What is the function of a modifier? A modifier gives some extra information about the head word. Man is the head word. Blind gives some extra information about the man. With a stick again gives some more information about the man. In the third example, who had a stick with him, this clause gives some extra information about the man, the head word. Now, you should know a phrase and clause, and that is your problem. There are many students who don't have the clear conception of a phrase or a clause. But think, when you are asked to use a phrase, in the bracket there is some instruction that use a prepositional phrase or use an infinitive phrase. Yes, you are asked to use. Even you are
asked to use a clause as a post modifier, for example. But if you don't know what is a clause, if you don't know what a phrase is, then how is it possible for a student to use modifier clearly, properly? So let me also focus on a phrase and a clause. A phrase is a group of words. At first, what is a phrase? A phrase is a group of words without subject and finite verb. And a phrase is used as a part of a sentence. Okay? It has a particular meaning but no complete sense. Again, what is a phrase? A phrase is a group of words. It contains no subject and no finite verb, but it has a particular meaning, though no complete sense. As for example, the snake was killed with an arrow. This is a phrase. With an arrow. It is a group of words, but there is no subject, no finite verb. So it is a phrase. A man of letters. This is another phrase. Here is no subject, no finite verb. So a phrase, when you are asked to use a phrase, you should use a group of related words, but you can't use subject or finite verb. Okay? Now what is a clause? What is a clause? A clause is a part of a sentence which contains a subject and a finite verb. Now, what is the difference between a phrase and a clause? Now, what are the similarities between a phrase and a clause? A phrase is a group of words. A clause is also a group of words. A phrase is used as a part of a sentence. In the same way, a clause is also used as a part of a sentence. These are the similarities between a phrase and a clause. But what is the dissimilarity or difference between a phrase and a clause? A phrase contains no subject, no finite verb. On the contrary, a clause contains a subject and a finite verb. For example, a man of letters can solve this problem which is acute. Look at this sentence. In this sentence, a man of letters is a phrase. This is a phrase.
All right, but a manipulators can solve this problem from beginning to the problem. This is a clause. This is a clause. Again, which is acute. This is another clause. So in this sentence, there are two clauses. First, a man of letter can solve this problem. This is a part of a sentence. It has a subject and a finite verb. So it is a clause. Again, which is subject and is verb. So here is also a clause. So this sentence contains two clauses. Again, a clause is a part of a sentence which has a subject and a finite verb. But a phrase is a group of words without subject and finite verb. So when you are asked to use a clause, you should keep in mind that you need a subject and a finite verb. My dear student, I think that those who have still hazy concept about modifier can understand. So far I have discussed what a modifier is. Now I want to focus on the classification of modifiers. Most of the students know that there are two kinds of modifiers. One is pre-modifier and the other is the post-modifier. This is very simple classification of modifiers, because usually you see these two types of modifiers in your exam, in your common books, but still we have something more to tell about the classification of modifiers. Now let me show you the classification. You can differentiate modifiers according to position or placement. Position, according to position, and according to function. Today I want to show you the classification of modifiers from different perspectives. First, we can classify modifiers on two grounds. First, according to position, and secondly, according to function. Now come to your first, position. According to position, we can divide modifiers into three categories. Number one, pre-modifier. Number two, post-modifier. Number three, wrong modifiers. My dear students, so far you have come to know about pre-modifier and the post-modifiers. But I think that most of the students don't know about wrong modifiers or incorrect modifiers. Now, what is pre-modifier? It is very common to you all, and you know. Pre-modifier
Premodifier is a modifier which is used before the head word. Alright? Pre means before, post means after. Post modifiers are those modifiers which are used after the head word. Alright? As for example, a good boy working hard can succeed. Now look, boy is the head word. Boy is the head word. Good is premodifier. Good is the premodifier because good is used before the head word or noun boy. But working hard, it is another modifier. It is used after the head word. So it is post modifier. Working hard means the boy. So working hard is another modifier used after the head word. On the contrary, good is another modifier which is used before the head word. So good is the pre-modifier and working hard is the post modifier. Now, you can understand pre-modifier and post-modifier in short. Now, wrong modifier. You are thinking, I think that why do you need to know this peculiar kind of modifiers like wrong modifiers? Why should you know about wrong modifiers? In fact, wrong modifiers are essential for you to know correct modifiers. There are many students who can't use modifiers properly. It means they use wrong modifiers. Okay? Now, what are those wrong modifiers that you often use? So, if you want to know correct modifier, correct use of modifiers, then you should know your wrong modifiers that you often use and get very poor marks. To know wrong modifiers, we have to classify them into further 3 subcategories. For example, misplaced modifiers. Number 2, squinting modifier. Number 3, dangling modifiers. Now, first, misplaced modifiers. What are the misplaced modifiers? Misplaced modifiers are those modifiers which are used improperly in wrong position. And this type of use of modifier creates confusion, ambiguity
in fact insensible sentence. Okay? And what is squinting modifier? Give an example of misplaced modifier. I need a hot cup of tea. What? Think of hot. What is a misplaced modifier? Why? It modifies the wrong head word. It modifies cup. This is the noun or head word. I need a hot cup. In fact, do I need the cup hot or do I need hot tea? Which one? Do I want hot tea or a hot cup? Absolutely, I want my tea hot, not the cup hot. So what is the right answer? So this, what should be used before tea? That is hot tea. So this is the wrong modifier because it is used at the wrong position before cup. What is the right position? Hot tea. That is, I need a cup of hot tea. I need a cup of hot tea. So this is the example of misplaced modifier. Use right modifier at the right position in a sentence. Am I clear? Now, what is squinting modifier? Squinting modifier is another kind of wrong modifier which at the same time modifies two head words at the two opposite directions. That is, in a sentence, think, in a sentence there is a head word and there is a modifier. A modifier must modify only one word in a sentence. A modifier, keep in mind, a modifier must modify only one word or one head word in a sentence. A modifier cannot modify two head words in a same sentence at the same time. Do you understand? অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, একটা সেন্টেন্সে একটা মডিফায়ার দুটো জিনিসকে একই সাথে মডিফাই করতে পারবে না, কিন্তু আমরা ভুল বসিয়ে ভুল জায়গায় বসালে কখনো কখনো এমন হয় যে মডিফায়ার একটি সে মডিফাই করছে এর আগের কোনো একটা ওয়ার্ডকে বা ফ্রেজকে অথবা এর পরের কোনো একটাকে একই সাথে দুটোকে করে। এইরকম যখন ঘটে তখন স্কুইন্টিং মডিফায়ার হয়। স্কুইন্টিং শব্দের মানে কি? স্কুইন্টিং মানে একই সাথে দুই দিকে নির্দেশ করা, দুই দিকে তাকানো। স্কুইন্টিং মানে একই সাথে দুই দিকে তাকানো। তো একজন মানুষ একটা তাকাবে একটা জিনিসের দিকে একই সাথে একবার আবার এরকম করলে তো কনফিউশন সৃষ্টি হয়েছে কার দিকে তাকাচ্ছে। So squinting modifiers are those modifiers which are used wrongly, modifying two head words before it and after it. And for example, defining your terms clearly
strengthens strengthens your logic. Look at this sentence. Here clearly is a modifier. This is a modifier. Okay? It modifies at the same time two head words. One is a strengthen and the other is defining. How? Try to understand. Defining your terms clearly. It means a question arises. বাংলায় বলি তোমাদের জন্য একটু এই জায়গাটা। ডিফাইনিং ইওর টার্মস, তুমি একটা টার্মকে ডিফাইন করছো, ব্যাখ্যা করছো। সেই ব্যাখ্যাটা কেমন? ক্লিয়ারলি, অর্থাৎ তোমার ক্লিয়ার যে ডেফিনেশন, ডিফাইনিংটা স্ট্রেংথেন করছে, শক্তিশালী করছে তোমার যুক্তিকে। অর্থাৎ একটা জিনিস তুমি সুন্দর করে ব্যাখ্যা করলে, সেই ব্যাখ্যাটা তোমার যুক্তিকে শক্তিশালী করছে, এরকম সেন্স বোঝাতে চেয়েছে। নাও সমস্যাটা কোথায় সেটা তোমরা দেখো। এখন ক্লিয়ারলি স্ট্রেংথেন্স ইওর লজিক, অর্থাৎ তোমার যুক্তিটাকে ক্লিয়ারলি শো করছে, অর্থাৎ ক্লিয়ারলি কি এদিকটাকে মিন করেছে, নাকি ডিফাইনিং ইওর টার্মস ক্লিয়ারলি, নাকি তোমার ব্যাখ্যাটা ক্লিয়ার হয়েছে। সো একই সাথে মনে হচ্ছে ক্লিয়ারলি কথাটা তোমার ব্যাখ্যাটাকে মিন করেছে, আবার মনে হচ্ছে তোমার যুক্তিটাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ক্লিয়ারলি হয়েছে কাজটি। সো ক্লিয়ারলি একটা মডিফায়ার, অ্যাট দ্য সেম টাইম এমন জায়গায় বসিয়েছি যে এর অর্থ হচ্ছে দু জায়গাকে সে মিন করছে অ্যাট এ টাইম। এই ধরনের জটিলতা হয় স্কুইন্টিং মডিফায়ার, যদিও এটা একটু ডিফিকাল্ট তোমাদের লেভেলের জন্য, তারপর আমি সংক্ষেপে বলছি। তাহলে এটা কোথায় বসালে ভালো হতো বা কিভাবে বসালে এই দুর্ঘটনাটা ঘটতো না সেটা দেখো। আমি এই ক্লিয়ারলিটাকে আমি তুলে দেবো এখান থেকে। আমি যেভাবে দেই ডিফাইনিং ইওর টার্মস ক্লিয়ারলি, এখানে আমি দেব একটা নতুন করে একটা ওয়ার্ড বসাই, উইল। সাপোজ আমি যেটা বসাই দিই, তাহলে দেখো একটা রক্ষা পায়। ডিফাইনিং ইওর টার্মস ক্লিয়ারলি, অর্থাৎ তোমার যে টার্মটা এটাকে তুমি ক্লিয়ারলি যদি ব্যাখ্যা করো, উইল স্ট্রেংথেন, তা শক্তিশালী করবে। তখন এসটা কিন্তু থাকছে না উইল দিলে, উইল স্ট্রেংথেন ইওর লজিক। এখন কিন্তু ক্লিয়ারলি কথাটা স্ট্রেংথেনের উপরে বর্তায় না, অথবা আমি টোটালি এটা চেঞ্জ করে লিখব। ক্লিয়ারলিটা আমি এখানে বসাবো না, ভিন্নভাবে বসাই আমি। এখানে আমি একটু চেঞ্জ করব, দা ক্লিয়ার, আর ডিফাইনিং না, এটাকে আমি নাউন করে দিব, ক্লিয়ার ডেফিনেশন। দ্য ক্লিয়ার ডেফিনেশন অফ ইউর টার্মস, যদি আমি এভাবে লিখি দেখো, দ্য ক্লিয়ার ডেফিনেশন অফ ইউর টার্মস strengthens your logic। এবার দেখো ক্লিয়ার কথাটা কিন্তু কাকে ডিফাইন করেছে, এই ডেফিনেশনটাকে মডিফাই করেছে, এখন আর তাকে মডিফাই করে নাই। তাহলে স্কুইন্টিং মডিফায়ার বলতে আমরা সেই মডিফায়ারকে বুঝি যা একই সাথে দুটোকে মডিফাই করে আগে পিছে, তা করানো যাবে না। ওটাকে এমন জায়গায় বসাতে হবে যা একটাকেই কেবল মিন করে। ওকে, now the third category is dangling modifier. What is dangling modifier? Dangling modifier, what is the meaning of the word dangling? Dangling means pending or hanging, ঝুলে থাকা।
ফ্লোটিং বা হ্যাঙ্গিং অবস্থায় থাকা কোনো কিছু, অর্থাৎ যে ফিক্সড হয়ে কারোর উপরে বসতে পারে না, সে ড্যাংলিং। So by dangling modifiers I mean those modifiers which are usually used at the beginning of a sentence, right, and it modifies wrong thing instead of the right thing, right head word, and the right head word is absent. In the case of dangling modifier, the intended subject or the intended head word is absent. As for example, while jogging in the park, a snake bit me. Look, while jogging in the park, this is a dangling modifier. That is a wrong modifier, which is called dangling modifier. Why it is a dangling modifier? A dangling modifier is usually a phrase. You should keep in mind. A dangling modifier is usually a phrase which is used at the beginning of a sentence. Number one. Number two, it modifies a wrong head word. A snake here is the head word, noun or the head word. This dangling modifier modifies snake. কি বলেছে অর্থটা বাংলায় দেখো, পার্কে যখন জগিং করছিল তখন তখন একটি স্নেক আমাকে কামড় দিয়েছিল। তাহলে জগিং, যেহেতু হোয়াইল জগিং ইন দ্য পার্ক কথাটি কার পাশে বসিয়েছি? স্নেকের পাশে, এটা সাবজেক্ট। তাহলে মনে হচ্ছে সাপটা জগিং করছিল। ইজ ইট পসিবল ফর It is absurd for a snake to jog to take exercise in a park. অর্থাৎ সাপটা যেন জগিং করছিল পার্কে, এবং সাপটা যখন জগিং করছিল তখন আমাকে কামড় দিয়েছিল। তাহলে রং মডিফায়ারকে মডিফাই করেছে, এবং রং মডিফায়ারের পাশে, রং নাউনের পাশে সে বসছে। বাট এটাকে যদি আমরা রং মডিফায়ারটা যদি কারেক্ট করে লিখি তাহলে কি হতো? আমরা এখানে লিখব while jogging in the park, I was bitten by a snake. Now look, while jogging in the park, it is the modifier. Here I is the subject or the head word. এখন দেখো, যখন জগিং করছিলাম তখন আমি আসছে। সো এখন এই ফ্রেজটি আইকে মডিফাই করেছে। এখন ঠিক আছে, আমি জগিং করছিলাম, আমাকে মিন করেছে। আমি যখন পার্কে জগিং করছিলাম তখন আমাকে সাপে কামড়িয়েছিল। সো ড্যাংলিং মডিফায়ারটা কি? ড্যাংলিং মডিফায়ার হচ্ছে একটা ফ্রেজ সাধারণত, যা সেন্টেন্সের শুরুতে বসে ইউজুয়ালি, এবং যে ভুল জিনিসটাকে সে মডিফাই করে, কারণ যাকে তার মডিফাই করার কথা তা সেন্টেন্সে অ্যাবসেন্ট থাকে, আর এই অ্যাবসেন্ট থাকে বিধায় এই ভুলটা হয়। ওকে, তাহলে কারেক্ট করতে গিয়ে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ড্যাংলিং মডিফায়ারে এ ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে। আমাদের আরেকটি ব্যাপার, আমি জানি না তোমরা আলোচনা করেছো কিনা, ফাংশন অনুসারে কয় ভাগে ভাগ করতে পারি আমরা?
মডিফায়ারকে। According to function, we can divide modifiers into two classes. And what are those? Very simple. Number 1 and number 2. Number 1, adjective modifiers. Number 2, adverb modifiers. My dear students, according to function, modifiers can be divided into two categories: adjective modifiers and adverb modifiers. In fact, all the modifiers in the world may be divided into two classes. First, adjective, and second, adverb. You know that adjective modifies a noun or pronoun. Okay? So those modifiers which function as adjective are called adjective modifiers. Okay? Adverb modifiers are those modifiers which function as adverb. সোজা কথায় যত মডিফায়ার্স আছে তাকে আমরা প্রধান দুই ভাগে ভাগ করব তার কাজ অনুসারে। কিসের কাজ করে? অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে যত মডিফায়ার তা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ মডিফায়ার্স। অ্যাডভার্বের যারা কাজ করবে সব অ্যাডভার্বিয়াল মডিফায়ার্স। As for example, a good student attends classes regularly. Look at this example. A good student attends classes regularly. In the first example, student is the head word or the noun. Good is adjective. So in the first example, student is head word, noun, and good is the adjective. So this is good is adjective modifier. On the other hand, look at regularly. This is an adverb. It modifies the verb. Good modifies student and regularly modifies verb attends. Okay? So here regularly is an adverbial modifier. On the contrary, good is an adjectival modifier. অর্থাৎ তোমরা যতই যা শেখো না কেন, অ্যাডজেক্টিভ, ডেমনস্ট্রেটিভ, পসেসিভ, ডিটারমিনার্স, প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ, ইনফিনিটিভ ফ্রেজ, অ্যাপোজিটিভ, ইন্টেন্সিফায়ার, নিউমেরালস, quantifiers, whatever, all are divided into two major classes, either adjective or adverb. And after it, you should know what are the categories of words, phrases or clauses which are usually used as modifiers. My dear students, there are some important words, phrases or clauses which are commonly used as modifiers and which are usually set for your
exam. So at least you need to know those categories of words, phrases and clauses set for your exam, and usually we need to use. What are those? I want to mention some major categories. First, adjectives. All adjectives are used as modifier. Adverbs. All adverbs are used as modifier, either pre-modifier or post-modifier. Demonstratives. Demonstratives. Possessives. Prepositional phrases. Infinitive. Infinitives. Participles or participle phrases. Appositives. Intensifier. Determiners. Numerals. Relative clauses or adjectival clauses, adverbial clauses. So all these are the important categories of words, phrases and clauses that you need to know. And all these categories may be used either as pre-modifier or post-modifiers. My dear students, I think that most of you know all these items, but I need another class. In fact, we need at least 2 classes to make these items clear to you. Okay? So let us discuss modifiers in detail in next class. See you next. All the best. Close.